বিজেএমটিইউসির সাংগঠনিক কাঠামো তৈরির আরেকবার আলোচনা সভার মাধ্যমে করা হলো। এটি একটি স্বাধীন জাতীয়তাবাদী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন যারা গত 28শে ফেব্রুয়ারি 2018 থেকে শ্রমিক স্বার্থে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। 28টি রাজ্যে এই মুহূর্তে 490টি জেলায় এর সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি হয়েছে। এছাড়াও 598টি সংগঠিত ও অসংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন কাজ করে চলেছে এই মুহূর্তে, যা সদস্য সংখ্যা 13,29,650-এর বেশি। এই সংস্থার লক্ষ্য শ্রমিক স্বার্থে প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করা, তবে এরা কোনো সাংগঠনিক কোনো রাজনৈতিক দলের দাসত্ব মেনে নেবে না বলে জানানো আলোচনা থেকে। উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ডক্টর মনমত নাথ বিশ্বাস এবং অন্যান্য সদস্যরা। এই আলোচনা সভা থেকে 19তম এক্সিকিউটিভ মিটিংয়ে কী জানানো হলো দেখে নিন সমাচার টিভি পদ্মার বাংলায়। দেখতে থাকুন সমাচার টিভি। The period of 45 days from the date of submitting of the application and immediate rectification of IOL conventions under section C87 and C98. Stoppage of pro-employer labor law amendments. Stoppage of FDI in railways, insurance and defence. In addition to these, central trade unions are also demanding the withdrawal of land acquisition amendment bill or ordinance. Inhuman treatment for the street hawkers and eviction without rehabilitations must be stopped. All unorganized sector workers should be given medical facilities at ESI hospitals. We are announcing a big notice to all district Dharmapuri, whereon we opened that bus conductor association. They have 1 lakh members. They have joined with BJMTUC with us. Okay. So, more opening functions, Salem, Vellore, Chennai, and some other district and all. When we are opening that time and all, the BJP members keep on troubling that TMS also. So, the persons or people who are joined in BJMTUC, they are fed up now. You have to do some solution for that. Nearly that program will cover nearly 250 BJMTUC members, but they are executive members. We called on everyone that all the program was cancelled. So if we want to move on, you have to please do something. Okay, we can develop more and more in Tamil Nadu. So the only problem, no other parties are interfering in our things. Only BJP and DMS. They both are giving trouble. Please suggest and please help me. Vanakkam. நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். This my program state executive meeting 25th of this month was cancelled by BJP members and BMS members. They have threatened and one more state organizing general secretary Mr. Keshav Vinayakam personally called me through WhatsApp call. What is this BJMTUC? Are you running any business or like that? No, this is the National Central Trade Union Workers Union. I told them, no, you are fooling me. Then he asked me, why you are using Prime Minister photo to your union? Then why you are using your lotus symbol? Like that he asked. That you can't say that Prime Minister is our Prime Minister. He is the Indian Prime Minister. That you should not, you have no rights to stay. He said. Then he said, no. If you keep on going like this, I will dismiss you from BJP members. Okay. I asked him to send me the letter. What all you are telling me?